Kemerindindiama. Enyi ọma, ị na-enweta onwe gị na high sea. Nwanne, ekele m gị. Ị na-enweta onwe gị, chaa, ị nọ ọfụma, na-ebi. Ị na-enweta onwe gị nwanne. Ụmụ ibe, ekene m ụnụ, ndị ndozi ọdịnala Igbo. Nwanne nwoke Nonso ekene ụnụ. Anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha kwere n'ihe otu kwuru, ndị agha si n'eluigwe gbadata, ndị agha ji ama nke si n'igwe wee bịa. Ụmụ ibe, okwu anyị ka ga-agba nkenke, nwa obere oge, 30 minutes only, finish. Ụmụ ibe, ihe anyị si ka anyị wetara n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara ihe na-eme na be anyị n'ala Igbo. Ihe na-eme n'ala Igbo today. Anyị enweghị efe taata ikwu maka ezi omume anyị, maka na ọ dị anyị ọsịsọ. Ihe na-eme n'ala Igbo today, ọ bụrụ na a sị na okenye anaghị anọ ewu anwụọ n'ọgbụ. Enwebeghị onye be anyị nọ n'ọchịchị tinyere ọnụ na ihe na-eme na ụmụaka anyị today, na-aṅụ mkpụrụ mmiri, na-aṅụ ahịa ọcha, na-aṅụ ụmụ ahịa ihe dị iche iche. Enwebeghị any so-called leadership tinyere ya ọnụ.
onye ọbụla gba nkịtị ihe a na-emebi. Enwere ihe ndị Igbo ngwa ka ji nkwu okwu nta akara ndị mmadụ aghọtaghị ya. Anyị enweghị single rehabilitation place to rehabilitate our own children na n'iyi. No single rehabilitation. Mgbe anyị mepere cancer rescue campaign, ntacha na-egwuregwu ka a na-egwu because they never anticipate something, they are not proactive in nature. Lee anya kịta, ọ bụrụ ịbịa na Facebook na-eme caricature with your own people ka ndị mmadụ na-amụ ha amụ. Ife ofu mkpụrụ onye Igbo na-ese mkpụrụ mmiri itinye na Facebook here na-akọ nonsense, ndị Yoruba ga-afụ ya, ndị Benin ga-afụ ya, ndị Hausa ga-afụ ya, ndị Ghana ga-afụ ya, ndị Senegal ga-afụ ya. Ihe ahụ anaghị eme gị any good. You can have followers, but that thing is just destroying your own identity. Ndị ọcha na-aṅụ bụ ahịa sinsi ụwa. Ndị ọcha na-aṅụ mkpụrụ mmiri a since how many years? Afụbeghị m ka ndị ọcha tinyere mkpụrụ mmiri na Facebook. Ọ ndị be ha na Facebook a na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-agba mkpụrụ mmiri. So itinye datin na Facebook bịa na-ekwu datin here. Nwanne o show anything. Onweghị. The best thing I ga-eme bụ how do we solve these people and cure them? Ka enyemaka anyị nwere ike inye nwuru these people na-aṅụ mkpụrụ mmiri a to rescue them from drowning. That is the best solution. Ohe pụtara na Facebook na-akọ nonsense ego apịa ha ụtarị. Nwanne ụtarị ahụ jungle justice. Ụtarị ahụ enweghị ezigbo ihe ọ ga-asolve na brain ya. Onye nọ na nwe psychological ngwa ha nọ ndị Igbo 98% of ndị Igbo nwe psychological problem. That's why if they go into that side, they will be the worst of it. Because already they are coming from traumatic syndrome. Ha nwere post-traumatic syndrome already. That is why always they say somebody is doing them anything. Somebody just like onye na-aga ọsị na ha ji mma achụ ya ọzọ, ha ji mma onye na-achụ ya asị ya ka ebe ha nọ ọsị na ha nọ ebe ni ha nọ ebe ni ha na-achụ ya ha na-achụ ya. O nwere ihe dị iche na datin na ihe ndị Igbo na-eme today. O nwere ihe dị iche na ihe ndị Igbo na-eme today na ha ji mma achụ m ọsọ, ha ji mma achụ m ọsọ. O nwere ihe dị iche. So ihe a bụ anxiety is a traumatic syndrome. Ihe a psychological problem. All these Igbo youth nwere psychological problem. The best thing bụ how do we mobilize, get a psychological home for these children or this youth. Okay, gaga were ụtarị ke ha no isisiti ha na Facebook. These people, I don't know how how do you want to go ka ebe ifu go n'ụwa niile ekere mmadụ agbụ na pole in 24th century na-apịa ya ụtarị tie na Facebook. Ka ihe ndị a chere na Facebook bụ kedu ihe ndị a chere na Facebook bụ I don't know. Ikere ụmụnne gị agbụ ịmakwana ihe ahụ cruel. Ihe ahụ cruelty. Onye ṅụrụ mkpụrụ mmiri ji ego enwe mkpụrụ mmiri ọ naghị enye money. Ịgba ya na pole were ụtarị heartless. Ke ya agbụo maka o mere ebe nna nwanne. There is no how this world will see you as person. Who never know this biko. Who never know this kind of thing. Onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri nwere psychological problem. You need your psychological solution. Ọ bụrụ ịgba ya na ike ya bụ na this thing pewa ya ụtarị. So the best thing anyị ga-eme bụ how do we mobilize? Because since anyị na-ekwubu all these things, we have to prepare for this thing. This life, you even have to prepare for alcohol. You have to get ready for alcoholism. That's why they put youth program. You see it now. No single activity. Okay, say it go now. Junkie Abatago Street. Nothing. No plan for junkies. No plan for drug addict. No plan for alcoholism. No plan for humanizers. No plan for everywhere. No family planning. Nothing. Just lienni nuance. Lienni nuance nke ha aga. We have single plan animal for our own land. Look at it. Also, it go now face to face to us.
ihe anyị ga-emezi wee pụta na Facebook ke mmadụ agbụ na Facebook na-apịa ya ụtarị as a solution. Look at solution. Ya solution. Ha sịkwana solution kwuo na ị gaghị aṅụzi mkpụrụ mmiri ọzọ, kwuo na ị gaghị aṅụzi mkpụrụ mmiri ọzọ, kwuo na ị gaghị aṅụzi mkpụrụ mmiri ọzọ. Nwanne ke ụdị solution bụ ihe a? Look at nna nwanne ka ụdị nwanne lugodo anya, nwanne legodo anya. Nke a ime mmadụ 30, just ime mmadụ 30 with this thing. Agbara m, if you like, you are lawyer, ihe nwere wo systematic instruction, not moral instruction. Enwere ihe dị iche between systematic instruction and moral instruction. Systematic instruction means labor market, ka i wee jee rụọ ọrụ na company mmadụ. Labor market means systematic instruction. Ọ ihe ị nwere na school ahụ ị gara. Systematic instruction is labor market, so that ị nwere ike ịrụ ọrụ. Enwere ihe a na-akpọ morality, which is job market. Moral instruction bụ job market. That is, you become commodity. When you become a commodity, become a consultant. You can be a doctor, you can be a business consultant, you can be an engineer, but you become a commodity. So this thing dị iche from ndebe anyị. Mmadụ ga-apụta ọsị na ya bụ lawyer, na ya bụ lawyer. Ihe nwere systematic instruction. Nwere lawyer bụ ị gara school. Education means systematic instruction. Ọ bụrụ moral instruction, ọ bụrụ job market. You must differentiate these things so that you can know how to control yourself. Ọ bụrụ na ya maka na life bụ an activity, ị chọrọ community, what ihe dị included the community na-ekwu okwu junkie. You must have a junkie. Onweghị ebe ọ na-adịghị. There are people who are incapable of reasoning, they will go into junkie. There are people who are incapable of reasoning, they will go into humanizing. Some will go into alcoholism, some will go into robbery, criminality. If you want a country, you must have this thing prepared for them. You must, because that is reality. You just don't live like that. She don't look na dog name. You want to be Igbo. Na nwanne, Igbo is a collective will. Nigeria is a collective will. Organization is a collective will. These things are included. Because ọchị ihe ukwu ga-anyara agba enyi. Ọchị ihe ukwu ga-anya agba enyi. You got to go. That is it. You want to be, hey, we are Igbos. Igbo tonzie jonki. Igbo onye. Ịbọpụta na Facebook pịama ya ụta. Mba. Ị chọrọ iwu onye Igbo, you must be good. For ndị Igbo dị mma na ndị Igbo adịghị mma. O nwere ndị bịara ụwa ọjọọ, o nwere ndị bụ mburugbata ụwa, ọgbanje bịa ụwa. So our own responsibility is to imere ha iyi ụwa, ịgwọ ha dị ọgbanje, ịgwọ ha ọrịa. Ọwụzikwe na ala bekee ndị ara juru eju. Enwere ebe a na-agwọ ndị ara, ahụ jaba ga-eju ụlọ ọgwụ, anaghị ego. Hospital, ahụ jaba ga-eju ụlọ ọgwụ, etiritie gị free naba. So ọwụzikwe nna anyị nwaziri. So onye ya azụ ya nwụọ na onye wụzie jonki, ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri ti ya nwụọ. Na that attitude adịrọ mma. That's why ndozi ọdịnala ihe anyị wetara ama nke si n'igwe wee bịa. From education, nwanne ihe unu na-agụ a na-akpọ ya systematic instruction. That na abụrụ ihe anyị na-akụ. Ihe anyị na-akọ maka nta akara na umeala ka a na-ekwu okwu ehie. Moral instruction, which is job market or labor market. Labor market is education, which is nta akara, so that ị nwee ike inwe aka ọrụ. Ọ dị iche from job market, which is moral instruction, so that ị dị complete as a man. Nwanne, sọsọ onye ga-eme gị n'ụwa to get your rightful place with Igbo education. Because nke ahụ iji ebe ahụ fake, nwanne, fake ka ọ mechọrọ iriri nsị ọbọgwụ.
iriri nsị ọbọgwụ. A sị na onye ọbụla riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. Nzuzu ị na-ezuzu today wụ datin iri. Nzuzu ndị be anyị na-ezuzu today wụ datin ha riri nsị ọbọgwụ amụ ebini ahata. That is why ị ga-afụ somebody si ya bụ lawyer ị ka na-ekwu na asụrụ gị oyibo. Ọ na-asị the same person na-asị na this Nigeria is not working. A lawyer ọ sị na this Nigeria is not working. Ị jụzie ya ka ihe mere o ji ha work. Ọ sị gị na this country na people nwere ka ha si akpa agwa. O nyere gị examples of what he sees every day. Ị jụzie esi abọtụ. So those people not inside that car driving nonsense, are they Nigerians? I say yes. You say but not Nigeria. But you say Nigeria is not working. But you are complaining of somebody inside a car driving nonsense with you on the street. But that is not Nigeria. That is Nigerian. So that is why they don't understand that Nigeria is a name. That only what you have is Nigerians, which is human being. Nigeria is not a human being. But also Nigeria with a problem, which is fallacy or all of mad akụkọ. Nigerians with a problem, not Nigeria. You got to go. So all these things, all this basic education can never now got to. They cannot differentiate Nigeria with Nigerians. The problem is Nigerians, not Nigeria. The criminals are Nigerians. The robbers are Nigerians. Fraudsters are Nigerians, not Nigeria. So if you don't have any education to educate Nigerians to become better Nigerians, then you will keep on saying Nigeria is not working. But Nigerians are not working, not Nigeria is not working. That is the case. So this man was a lawyer. This man was a chartered accountant. This man was a barrister. But yet, he said, they are marginalizing us. Is here, who is marginalizing you? That is the case. Country don't marginalize. Human being. But nobody is on top of anybody to marginalize anybody. Ndị Igbo today, youth, nọ na village unu, onwe ha akọrọ. This man is here, they marginalize. But ka ihe mere jide marginalize? No education, no job, no profession. Onweghị moral instruction. Nke o ji enwe systematic instruction. Systematic instruction bụ Igbo, not Nigeria. Systematic instruction is Igbo, not Nigeria. So inweghị Igbo systematic program inside you get place in the position of economic benefit. You got to go. So all that thing but the first ebe ahụ isi mmiri ebe isi nwee problem. You got to go. So ndị be anyị ha enweghị basic education. That is their problem. That is why ọ gakwa obodo oyibo ọ ga-asị ndị ọcha were racist. Ọ bịa Nigeria ọ ga-asị ndị Hausa because na ndị Hausa na-achị. Ha dịghị bi nnọọ onye Igbo na-achị. Ọ ga-asị na because onye ahụ abụghị onye village ha. No, because onye ahụ onye Enugu, because na mba onye Anambra. That's why. You got that. Ko otu onye Hausa na ha ọ ga-asị gị no because na ọ bụghị onye Hausa. Ị gaa n'Igbo ọ sị gị na because ahụ m onye Anambra. That's why o ji ekwu this thing. You got that? So that he is incapable of understanding the differences of these things. That is problem. So if you don't have this system of education of nke ndị Igbo, which will place theory in your mind, critical in your mind, logical in your mind, you will grow and be stupid. You got that? Because this in education is very important. It's very, very important. If your educational system is not for it does not make any sense. That is why everything you try have failed. Everything you go today to court, they will bring your leader to court, they will not bring it. You will still come out again and talk another thing. You want to talk it into your favor. It doesn't make any sense that way. Agbara before, as I told you, life when a move, we move. You don't just stuck one place. You cannot stuck in a place.
You are Igbo land, is our land, is Igbo land. You just don't drawing people's back. You are just setting people's back because everybody no watch or progress. There are people who doesn't want progress, but inside their mind they think they want progress. It's just imagination. Progress, imagination, imaginary progressive. Progress is practical. You got that? Progress is practical. Is something practical. So if you don't define success, you cannot be progressive. If you are not progressive, you cannot improve. You got that? So now today, where is he name? People, now if you stay at home, Gogodim, just I want you to tell me, staying at home, can you hear that thing where you met? Na Nigeria. Does that thing have anything to do in Nigeria? The answer is no. That simple shows that your mentality is not working properly because staying at home cannot give you anything positive, not even releasing your leader. Lagos na-azụ ahịa, Aba anaghị azụ ahịa, mba mmiri na-azụ ahịa, Asaba na-azụ ahịa, Benin na-azụ ahịa, Abuja na-azụ ahịa. You see that your land agaghị azụ ahịa because na your leader na-aga court. Good and fine. I sympathize with you. I sympathize with your leader. But saying ị naghị aga ahịa, that shows na enwere ihe ị na-eme. You are not doing anything. Ọwụ na enwere ihe ị na-eme, you have business and you live by this business. Isi na ị gaghị emepe shop. You want to suffer yourself so that but your leader will not be released. So if you stay at home, you lose in and out. Akpọta here court, you lose. Ije ha ahịa, you lose. So he lose Ibu. So come man, he lose Rofu. Obia court, you lose one. Cry for one, not two. Cry because they did not release him. But don't stay at home. You go to market. You got to go. Prove to them that you can survive. I told you, but you don't listen. Prove to them, my one. I know what it means to depend on somebody. You got to go. Well, I know if you can depend on the person, it's okay. It's what you desire. It's your desire, not mine. But don't use your own. If you hear, wait. If you want justice, you must have equity. You got to go. If you want justice, you must have equity. Now you want your ruler to be each of is in so one day. Good and fine. But we are why must this thing affect them? Why must you? One equity. Equity, very, very important in anything. Very, very important, unless you don't want to achieve anything. Unless you don't want to achieve. If you want all this, your sufferings to be in vain, then follow injustice. If you want all this, your sufferings to have result, even though, then you must apply justice. If you force people to stay at home, they must abide. That means you are not going to go far. And when you can achieve, you cannot achieve anything. But because first of all, that in him, the against he stand on. He Nigeria accused of oppression. Now you are oppressing. He may accuse marginalization. Now you are marginalizing. You got to go. So that means even if you pray, God will not answer your prayer because what you accuse somebody is what you are doing. So you must change a strategy. You got to go. Number one, ndị Igbo must be secured and protected. You got to go. Ala Igbo must be secured. Anytime you try anything against Igbo, you cannot succeed. I'm telling you. If you try anything against innocent Igbo people, innocent Igbo, you cannot see anything good. I'm telling you. You got to go. So the best thing unu ga-eme, the best thing bụ nwanne lee anya ka ngwụ n'ọfụma.
okwefu Igbo land. Igbo land is not like any other land. Igbo land adịghị ka any other land. Unu ga-adị careful. You must be very very careful with the land. Enweghị ebe ị ga-aga today n'ụwa niile eji arụsị wee lay foundation of the land. Nowhere. There is nowhere. Unu amaghị ihe bụ arụsị. You don't know what it is. And the maghị ihe umeala. You don't know. And the maghị ihe iwu ala. You don't know. Ihe our system eji wee create the land is a system. Is a systematic instruction. But ị na-agụ akwụkwọ na-abụrụ your own system. If you na violate something against your existence, something that does not resonate to your own existence, then you are killing yourself. You shorten your life. That's why you have been deprived of everything. They have deprived, you don't know. The cry you are crying because you have been deprived of everything, not Nigeria. The land you are in is based on magnetic force. We let, because Iron Man and the people, bad people will come. We know that evil men will come. Then we place the land against evil men. Anytime you do evil, you cannot thrive in the land. Never. You cannot make progress in Igbo land if you are evil. You can't. Either you end up junkie, or you end up drunkard, or you run away from the land. Period. You gotta go. So the best thing for you, if you want to agitate anything, nobody is against that. Make sure that thing does not violate the law of Igbo land. I don't want to know about others. But law of Igbo land, don't violate them. You gotta go. What is the law? Ezi omume, ezunori, abana amoga. Don't lie, don't deceive people. Once you know you are deceiving, you can never make any progress. You can never make, I'm telling you the law of the land. You can never make any single progress if you look about agitation. You have your right as long as it's based on equity and justice. You have to do it. But it must be based on equity and justice. Ezi omume, ezunori, agbana amuga, ifunanya. No evil desire, no evil passion, no witchcraft, no demonology, no black magic, no animal sacrifice, and no human sacrifice. Anything you do apart from destiny, you will succeed. Anything you do and violate destiny in Igbo land, you cannot. If you do in Lagos, maybe you succeed. If you do in Abuja, maybe. But in Igbo land, the law, the intake creates that land. I'm telling you, anything you do in that land with this, it cannot work. You gotta go, because it is called inversion. You gotta go inversion. You are doing inversion, just like a motor. If the motor na-agba you will put an exhaust pipe here. Oh, na-enye motor ahụ ọkụ aka. You gotta go. So if you want to do anything operation in Igbo land ga-akwapụ gị. Because how it was done, like this way, okay, so we made. That's why you see so many historical trees. That's why you see historical waters. That's why you see historical names. Because this is how it is. It's a paradise. It's a garden of Eden. It's a so holy land. It's a people only saint live here. It's only saint. So once you go evil way, that is why you are suffering. Not because of Nigeria is marginalizing you. It's because the land don't want you. The land don't want you. That's why you are in your own father's land. You are begging for food. Politician will come and giving you rice in your own land. Rice, what happened to rice Abakaleke? What happened to Iyo Abakaleke? What happened to rice Odinubo? Eh? What happened to all the whole food stuff all across Igbo land? We have the best land in the whole world. Fertile. Yes, our children. You want them mad. Nke jebekwa na akwamozu oburu mkpọpụrụ ntọ oge ji agbara mmanya buru akpa oge ji eburu nri. Why? Mmadụ nọ na pọmpụ dị n'ama nna gị akpịrị na-akpọ gị nkụ. This is absolute truth. Don't violate these things. If you violate them, you cannot go far in Igbo land. Nothing. That's why you have been doing this agitation since 67. You never achieve anything. Simple, because
in 67 there wasn't no truth. Had it been there is truth, nsogbu adịghị, you will succeed. Had it been there is truth, you will succeed. Because the foundation is faulty. The foundation is, you even seeing that in your eyes, that this foundation is faulty. You keep on doing it. You keep on doing it, keep on doing it. Repeating the same thing as if one day, it is something will just turn round and become working in your favor. No. Anyị ewu ndị Igbo, ịghọtago. Na anyị nwa na onwe anyị wụ the holy of the holies. If you make our life uncomfortable in our land, as na efi na-enweghị ọdụdụ, chi na-achụrụ ya ejiji. Ịghọtago. If you make ndị Igbo in Igbo land uncomfortable, anyị ga-edigide ọcha until ị na-aga kwegara ụka. Read the story of ka ịhụ na-akpọ ya Job. Ịghọtago. Read the story of Job, ị ga-ama ihe m na-agwa gị. We will stay innocent forever and ever, but ị ga-eji aka gị ihe mere onwe gị. Ị ga-eji aka gị. The same people aha ị ga-efeel na you want to subjugate, you want to I ga-use egbe to subdue them, we will use by force to rule them. Ọ ga-eme gị n'anya, you will turn back to become a slave to those people you want to oppress. Because I tell you the story of Nigeria. Before ndị British abịa na Nigeria, ndị ugwu Hausa na-ayọ nri, ndị ugwu na-ayọ nri. Ịghọtago. So mgbe ndị be Elizabeth ọ ndị Igbo ka ha nyere ọkwa, ndị Igbo wee sị na ndị ugwu amara ihe na ha chọrọ iru uru ha. That is the downfall of ndị Igbo. That is why Zik ji wee fail. Ọ bụla target ka ọ ga-esi wee rule everybody. Ịghọtago. Agụ iyi iro ntị nwanne ya nwoke na-atụrụ anya ka ha ga-esi wee rule ọ dịgo ndị ugwu na ha amara ihe. They must be under them. Ịghọtago. Today now, nwanne go and read the history, ya na go and read the history. The same people iche na ha amaghị ihe, ha nwa na-achịzi gị. Those one is na ha amaghị ihe, they want to rule them. Ha nwa na-achịzi gị today. Now ihe nwa ka ị na-ebeziri akwa that you are marginalized. Man, this is story. Yeah, life story. Go and check the history. Oh, mgbe ndị be Eliza chọrọ ịna, ha sị mba ha dịbeghị ready biko ndị be Eliza nọdụ biko keep staying. Ndị Igbo asị mba ha na ọ dị ha ọsịsọ ka ha nwee ike icheba ndị ugwu. Ndị ugwu sị na ha achọghịkwa imekọ ihe ọbụla weta ụnụ nwa. I don't want to be with these people. They are infidels. Isi mba, do you want to rule all of them? Ugwu say no, I don't want to live with infidels. You say mba, you want to be with them. Because all those your leaders, ebe ha nwere akụnụba ha bụ n'ugwu ka ọ dịcha. Most of them ha nwechara wharf, nwecha companies across the globe. So ị na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala. Ndị ugwu si ha nabanụ na be unu, I don't want you. You say no, you want them. Today now, ndị wa na-ayọsi ha biko, do you want to go? So nwanne, oge ọbụla ị na-eme something na anya na ọ bụ aka gị, check ya ọ bụ aka gị. Check ya ọ bụ aka gị ma ọ dịkwa ọcha. If you want to fight for anything, nakwa ihe ị na-eme onwekwere equity. Okwu ha then say you follow. Then say you follow. Onwekwere equity. Onwekwere value. Equity means value. Onwekwere value. Onwekwere principle. What is the principle of it? Kedu the equity value? Kedu value of it? Before na-eme ya. Ọwụ na aka ga adịghị ọcha, aka ihe ahụ na-eme adịghị ọcha. Nwanne, ịba ebe ahụ isi ga-atọ. Ịba ebe ahụ isi ga-atọ. That is why ndị Igbo of today, they never study what happened in 67. You don't have to wait for Nigeria Kaba could set up a university to tell you what happened. No. Go and study yourself individually. Go and study what happened to 67. Not then say somebody will come and tell you nonsense just to favor his own side. No. Independently study. Why was Igbo land growing 40% per annum? 1950 something, 40 something, train from Calabar to Enugu, from Enugu to Ugwu Hausa, Kano, train everywhere. Ihe meziri na ebe ọ bụ na this economy was growing. What happened? How did we get where we are, become second-hand cities now only? How did we get here? Somebody must be responsible. About emotion and sentiment.
I don't understand what the language ihe abụrụ Igbo language ka ihe a na-akpọ marginalization n'Igbo mmegide ị na-emegide mmadụ ị na-emegbu mmadụ aghọtaghị m ihe omini amagha m ọwụ na ihe omini gwana m kedu ihe wụ marginalization na n'ọnụ Igbo biko na amagha m because ọ bụrụ na ị na-emegbu mmadụ emegbu onye anyị na-agbara onye ahụ odibo asị ọ na-emegbu gị na-agbara ya odibo but ndị nọ n'ala Igbo ka ebe kọntraktị ha nwere ha ji agba odibo onye ka ha na-agbara dị odibo ebe ọ bụ na ha n'ala Igbo ọfọba ejibele since a mụrụ m ejebeghị m ugwu Awụsa ịghọtago ejebeghị m ugwu Awụsa na m achọkwa ka nka so ka m mezikwara asị na ndị ugwu na-eme marginalize how enweghị ebe m fụrụ ha na I've never been that ejebeghị m ebe ahụ enweghị nke mma nweghị onye mma n'ime ha so kedu ihe meziri somebody nọ na London si na ndị ugwu na-eme marginalize o jebeghị Abuja before o jebeghị Kano o jebeghị Sokoto nke o ji eje Zaria ọsị ya na-eme ya marginalize how ka ekwere ebe ke how na people will just say because somebody they say ikwuru soro kwube ịghọtaghị ma ha ihe omeniri ikwube they marginalize us politicians with hypocrite politicians who are hypocrite you must be very careful with their words they are hypocrites ya ndị ahụ buru mmụọ gbuo mmadụ duru mmadụ je mgbarụ all across the globe all of them duru mmụọ gbuo mmadụ duru mmadụ je mgbarụ only thing bụ na some of them nwere knowledge mara na anaghị ahapụ egwu n'ụlọ gbaa n'ama some of them nwere knowledge mara na anaghị ahapụ egwu n'ụlọ gbaa n'ama so ha nwere ike na-arụzi obodo ha ịhụ ndị ọcha na-edozi obodo ha because anaghị ahapụ egwu n'ụlọ gbaa n'ama mana nke ndị isi ojii dudu ha hatara amụ ebini ha hatara na n'ụlọ ụka ndị bekee so ọ data amụ ebini ji ha mgbe ọbụla ha pụta ha n'ime kampen ị ga-ahụ akpụrụ Chukwu n'ọnụ ugo obido weti Chineke next ọsị Chukwu ga-eme ebere Chukwu ga-emere anya Chukwu na-emere anya Chukwu mere nka Chukwu mere nka Chukwu ihe a ga-ekwugide maka gịnị those people ha na-achọ ịghọgbu because ihe ha riri amụ ebini sọsọ Chukwu Jizọs Chukwu Jizọs that's all sọsọ mgbe ha na-echeta Chukwu na Jizọs bụ mgbe ọwụ na ha chọ ịtụ vote but ọ sị gị you cannot see me on these things you can only see me when you help kedụzikwa n'ihe mere sọsọ mgbe ha na-azụ votu ka ha na-ama na ndị a na-eme exist after the vote ndị a ga na-anwụ n'agụụ as a poor man ọwụghị onye ọbụla nwere ability to reason naturally moto niile abụghị ofu moto niile abụghị ofu so there are people who will be poor always as long as there is day and night there will be everything so is our responsibility anyị nwa na onwe anyị ndị ndozi ọdịnala I'm telling you the foundation of this movement the foundation here is to reprove our own self that Igbo anyị ga-eme Igbo ọrụ chawam aka nchawa anyị ga-eme Igbo na-ashine ịfụ Igbo chakpọ gị anya anyị ga-eme Igbo na-ashine na-egbuke ịghọtara so ilu ọbụla ị nụrụ Igbo igbupụ ogbu ọ ga-eme gị n'anya ha ya esori anya oke because anyị nwere map from the beginning ama igwe anyị na-eje ama Igbo ịghọtago anyị si ama igwe na-eje ama Igbo ịghọta so nwanne ị na-ekwuzikwe ị na-ekwuru onwe gị ụgbọ mmiri anyị apụọ na anyị ji ama nke si n'igwe which is direction ebe anyị na-eje ọ ya bụ map ebe anyị na-eje ịghọtago so ebe ọ bụ na nwanne na ihe si n'eluigwe wee bịa lelee igwe pụọ na windo n'anya n'igwe ịmara ka ọ dị ịmarazie how our story will be a sị na na-esi n'afọrọ ama ụtọ nsị ezi omume ezuru ori agba na ama ụgha ịfụnanya bụ foundation the foundation anyị bụ ezi omume ezuru ori agba na ama ụgha ịfụnanya ndozi ọdịnala Igbo so jirizi ire gị gụọ eze gị ọnụ ịghọtara so nke unu na-eme ụjọ ọsụ na ụkwụ ose okirikiri ọ kara gị mma na ijiri ọsụ nnọọ jebe na line go and enter line ịtasị na ndụ gị ahụfụ you are not going to move an inch iji ọsọ banye moto ụmụazị moto mebiri na street ka ụmụazị gaba na line si ebe ahụ ị nọpụta ụwa bụ nke onye ọnwụ na ị bịara n'ụwa a nwere chọọ ka idozie ụwa ka ihe ịbịara imebi ụwa so ụwa ga-enye gị nri nye gị everything ị chọrọ imebie ọka isi eme mmadụ bịa be gị si ya egbu gị ị ga-enyere onye ahụ aka ịbịa be mmadụ si ị ga-egbu onye ahụ o nwere ihe ọ ga-emere gị mba ọnwụ na ị bịara n'ụwa your intention abụrụ how to build create help
the life ga-emesịa gị ihe. Go to Europeans na mgbe ọfụma ke their foundation social system, social. Isi Africa bịa hie ndị a na-akwụ ụgwọ ọnwa every month, enweghị ihe na-arụ. Ịmụọ nwa na-enye nwunye gị ego, ahụ dịba gị jụụ n'ọgwụ. Go and do your own research. Ịpụtakwa jụọ m how do they progress? Jụọ m n'ọzọkwa. Go to China, martial art. Gịnị bụ martial art? Gịnị bụ martial art? Ị na-ajụ m why are they doing well? Go to India. Ị na-ajụ m why are they doing well? Ndị igbu anụmanụ n'India na ha mesịa gị ihe. Igbu anụmanụ nwere ike ije nka ma igbuo efi n'India ije nka. Igbuo efi n'India ije nka. Nke unu na-ewere anụmanụ tii na TV na-eme ha. Igbu anụmanụ n'Europe here publicly atụọ gị ezigbo nka. You see your life, you see their life, and you still see your pathetic way of life. Ị na-ajụgo onwe gị, why are we suffering? Because of the way you behave and live. Allah, this earth don't want your character and behavior. They don't want your behaviorism. Change your way, then Allah will become friendly to you. You don't want to change your way, and you say Allah will be friend to you. When they go to Facebook or Google street in West, or street in China, or street in Asia, anywhere in Asia. Google your street in Anambra. Google a street in Anambra, a road in Anambra, or Nimo. Google a road na Western world or na Asia. You see the road. You have uzo. Hasi aga. Then see na uzo nke isi aga. Look at your destination. Your road actually for your destination. How your future will be. That road means how your future will be. Look at how your future will be destructive. You are not going anywhere. See that road, see your future. Because the reflection of your emotion and sentiment is that environment. That is the future you see. The future you see is that your road in your front face. Life is a spirit, not body. So that thing you keep, that thing on your road there is your future. You want the future. You have none. You have none. Because this is absolute truth. Google it and see. So your way, you have chosen a destructive way. You have chosen a destructive way. So all na ịchọghị ịga banye moto ụgbọ ndị ọma ezi omume ezi n'ụdị agbara ama oge fana ụgbọ ndị ọma nwanne you will end up smoking mkpụrụ mmiri ebe ị ga-end up mana nsogbu adịghị anyị ga-agbakwa mbọ ịfụ na ndị be anyị nwetara we collectively nwa ka anyị ga-esi wee mee nwetara ha psychological home so that ndị mkpụrụ mmiri will go and have rehabilitate. You got to go. Will have rehabilitate themselves. I want education here for rehabilitation. I want education for rehabilitation. You got that? So, boho ihe ha na-eme abụrụ nwere nweghị ebe ha ji eje. All mind blindness na-enye ha nsogbu. Ikwu itiri. Ha kwuru itiri. Mind blindness wee ikwu itiri. So, a ga-enyere ha aka, we will help them. But I'm telling you, ebe ahụ unu na-eje, ọ ka mma na unu forget this desirous way of life of illusion. You bute ego. Ọ ka mma those kind of life. Nwanne iwu nwatakịrị jiri nwayọọ ka ofere na zoro gị nni. Take it easy. You got to go. Ka anyị bara nọ n'ụlọ. Let us go within. Use Igbo as a foundation. Then we begin to build on top of it. Then you nwanne hapụgodi dị ala ke ihe na-ekoro onye ihe aka were mbafa etipata ego. Ịkara wọle mba ịkara ke ihe nwoke anụnwa nke ọzọ Microsoft kpata ego. Ịkara apụrụ kpata ego. Kere ego onye ga-akpatanwu this man Zuckerberg nwe Facebook ị na-eche onwe ga-asị big man. Ego onye gị ga-akpatanwu karịa nda. Nwanne ka anyị megodi na show na agụụ adịrọzi n'ala Igbo ka anyị mere na agụụ. Let us say no to hunger n'ala Igbo. Ọ bụrụ our slogan. Ka ọ bụrụ our slogan, eradicate hunger in Igbo land. Ọ bụrụ a slogan. That is it. Ọ bụrụ ya ka eji mara anyị na this generation. Let it be. Ka ọ bụrụ ya ka eji mara ndozi ọdịnala si na in the generation of ndozi ọdịnala eradicate hunger. One man in China alone, only one man eradicate hunger in China. One man eradicate hunger in China. In Europe, only 2 people eradicate hunger here. 2 people alone, only 2 people eradicate hunger in Europe. 2. Only 2. Every day I na-akọ nonsense hapụsị. How ka hi na sometimes imegidere ndị be anyị ebere sef ike ebere agwụkwụ oge. Mmadụ ga na-enye nsogbu ya n'ihu ya.
You don't need to be a graduate to understand that hunger is not good. You don't need to be a graduate. Mana ị ga-afụ somebody ọ gụrụ akwụkwọ, he want to be a millionaire. Nwanne, talk about food. Talk about food security. Ịtụ akwụkwọ tata, mugu akwụọ gị ụgwọ, ịrụọ mansion, gba nnukwu moto. What next? What next? Mugu kwụrụ gị ụgwọ, ịgoro nnukwu moto, rụọ nnukwu ụlọ. But to forget that you don't have sense. Most important thing in life is knowledge. You don't have it. You have money but no knowledge. You have the money when he ga-eji eme. Iwere highest iwere esebe ọgwụ, isebe ahịa, sebe mkpụrụ mmiri, ogogo agwụ, iri kpọ the whole money because money he ga-eji eme. You got that? So the best thing for you nwanne ka anyị kwuru onu down. Ị gaghị ada ogbenye, ị ga na-eriju afọ. Onweghị onye kara onye na-eriju afọ ọgaranya bụrụ. Once ị na-eriju afọ, ofe zuru gị nri, then you build bazie from there. Make your money have value. O nwere ebe ego gị si apụta, ego gị nwee source, akụ na ụba gị nwee source. Ọ bụrụ nke apụta asị EFCC akpọrọ gị, they are questioning him, his wealth. Yes, because ọ kpara nkụ ahụ sị ngwere bere ọrịrị, mgbe ọbụla ya akpọrọ ibe eto, akpọrọ onye nka, akpọrọ onye nka. Nwanne, ọ na nwere ebe ego gị si apụta wee na-akpọrọ gị. Mmadụ one ndị Igbo can go and say, ọ ebe a kwụsị kpata ego ya, ụwa niile na-afe. Nwanne, ihe agba n'aka ejighị enyo ile. Ihe agba n'aka ejighị enyo ile. Ọ bụrụ na ego gị dị pure, nwere ike ị na-atụrụ ụjọ. Ọ bụrụ na ego gị nwere legal ka ị na-atụrụ ụjọ, make sure na ị nwere legal ego. Inwegodo ego mgbe ndị ochie nsogbu adịghị, try to legalize it. Make it legal. Mmadụ anaghị achụgide oke akụ na ụba ụwa agụ. Ya bụrụ na ịchụgo before, ịchụtago, nwanne legalize it. Ọ mmadụ ka ịbụ. Go and look for knowledge how to manage that money. If not, he will lost. He will lose it. You got to go. Oh, na ịchọghọ knowledge to manage that money. Nwanne ị ga-lose the money. I'm telling you the fact. Ọsọ gị kpatara ego. Ndị kpatara ego ebugo ibu. Nwanne, if you lose that money, asị kama ọnụ na-eribe. Kama ọnụ na-eri ga-akwụsị. Ọnụ na-eribe ya eri. Nwanne, iricha ọnụ, ego gị gwụ. Ụmụ asa nke kpọọ na fon ya na ọsọ a na-eme. Asa gị niile ahụ ị na-ebu, asa gị niile ahụ nke kpọọ na fon ọsọ. Ọ na-agba ka ene. Yes na, because ọnwa ma ị ga-ezu ya ori. Ịmara ndị goro eri before, ị nwere ike ịfụ akpa asa sef, akpa chasị ji mamịrị. Ịgba menwere ego dị n'ime akpa ya, ego some boys chọrọ ya. Ka isi goro ebe ahụ wee nwegoro ego ị ga-eji wee nwegoro onwe gị jide. Na nne, ọ ka mma na mmadụ na-agazi na that side. Iweta ego, ndozi ọdịnala nọ ebe a. Anyị nwawo professional business consultant. Ịghọtago, ọrụ ihe anyị na-eme for living. Ịghọtara, anyị ga-apad gị, pad sia gị ịnọrọ ọfụma. Pụtụ adọ gị akara ntị, ịnwekwa anwa tra ya jekọba ihe ị na-ezuzu again, isi ga-atọ ya. Ịghọtago, so nya wụrụ na ihe fere n'abalị bụ anwụnta. Anyị ga-aga ide gị. Nwanne, to build estate abụrụ business. Ka e build sa ya ndị mmadụ ebiri n'ime. How many jobs you created? How many jobs you created from hotel? How many jobs? The same money iji rụ hotel, anyị ga-eji create ere gị job ga-eme 1,000 people employed. The same money iji wee rụ hotel, the same money iji rụ estate, anyị ga-eji create ere gị job ga last forever and ever. Forever and ever, because estate ahụ onweghị ndị o mere employ. Onweghị ndị o mere employ mgbe ha rụrụ na aha ka o mere ndị mmadụ employ temporarily. That's all. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ how to manage wealth so that Igbo land will become a Japan of Africa. Ọ bụrụ by mouth, ọ bụrụ by imagination. No, it's by investment. Ụnụ atụzụ n'ụjọ criminals. Nwanne, criminals nwere ka esi eme ya. Ndị Igbo nyere anyị ya, nna nna anyị nyere anyị how do we make peace. You don't come and say, there's peace again in Igbo, come on, get out. You don't say that. If you want peace, your science, ọwa aka ọrụ anyị ọ ihe anyị na-eme. You got to go. I na-enye akpọ mind engineering. Ndozi ọdịnala nwere akpọ mind engineering, inner engineering. So this mind engineering, anyị ma ihe anyị ga-eme ka peace dịrị. So don't worry yourself. Onwe onye na-ezugo ori. Nobody is taking your money. Ihe na-afọ as criminal is reaction. Criminality will reaction of something. So if you go and solve the problem of reaction, then you will reduce that criminality for 80%.
so who na-eche mgbọsị the whole piece bịazi na Igbo ibe me invest is not possible. It can't work. No time peace will be everywhere in the world. America nwere peace. You got to, so here I game how to reduce this thing and change the mindset of the people. Anyị nwere here program for mindset. Ndị Igbo nwere akpa ịkpa nkụ. Ịkpa nkụ is a mindset. Ịkpa agwa is a mindset. Ịkpa isi is a mindset. You got to, ịkpa oke is a mindset. Ịkpa ike is a mindset. You got to, so when you know all these things, then how nwanne ihe anya na asụ oyibo here. Ịkpa isi unu na-eke n'Igbo is an education. You got to ịkpa isi bụ education. So all about nwanne anyị ma na onwe anyị si dị n'igwe bịa anyị ji information from n'igwe gbarata. So anyị maka anyị ga-esi wee koodu nwe obodo anyị ọ dịka titi wee chọ ya ọ dịka esi wee kee na mbụ ya na ha akọ akụkọ ụmụazị ihe anyị na-agbasara n'ụwa ozi ọma and anyị ụgbọ anyị apụọ na sins ụgbọ anyị apụọ na rifutete mana nsogbu adịghị ụmụ ibe aga m eje ka m jee ekwu m nọ 30 minutes ma ekwufee ne m ka m pụọ ọ ga-adị na-eche ụmụ ibe adịrị na m